مرحبا أهلا وسهلا في هذا الفيديو اللي راح نتكلم فيه على آخر النظريات في الاستماع وبالذات في اختبار الآيلتس وكيف أنك بسرعة تحسن درجتك، لأن الآيلتس مختلف عن الاستماع العادي. عادة لما الناس يقول لك حد استمع لبودكاست راح تزيد الفصاحة عندك والطلاقة وكذا، الكلام هذا صحيح إلى حد ما، لكن هل ينعكس هذا في اختبار الآيلتس؟ أبدا. لو تسمع سنوات وأنت ما معك الوقت أنك تسمع لها سنوات وأشهر طويلة. الإنسان عشان يستفيد بقصد النجاح في الآيلتس وتحقيق درجة كاملة في الاستماع لازم يكون الاستماع فعال، يعني الدماغ شغال. طيب كيف نتأكد أن الدماغ شغال؟ أولا أنك تحاول تتوقع شو الكلمة اللي بيقولها من بعد. 2 تصحح إذا في خطأ. 3 إنك تكتب أفكار وردت في هذا البودكاست مثلا. 4 إنك تجاوب الأسئلة. 5 وهي أفضل شيء إنك تكتب سامري أو تتكلم فيها. بهذا الاستماع يكون أكتف. زي هذا الفيديو راح نستمع إلى الطريقة هذه وتطبيقها العملي. بتكون القصة اللي تسمعوها الآن على اللي اكتشفوا هالنظرية هذه الجديدة وشو سموها، وراح تستمع وفي نفس الوقت تكتب وتجاوب على أسئلة. في البداية راح تكون السرعة قليلة، نبدأ كلمتين كلمتين، 3 كلمات فراغ 3 كلمات، دين جملة دين، خلاص دماغك يتعود على السرعة، وهذا مفيد جدا لك أيضا. إن شاء الله تعجبكم التجربة، وإذا عجبتكم راح أعطيكم منها فيها فايدة فعلا، وراح أعطيكم بودكاستات كثيرة مخصصة لأنك تسرع الوقت وتجيب الدرجة الكاملة في الآيلتس. يلا نستمع معه. This podcast will start with spaces between the words because your brain needs time to change gear, and in no time you will have no problem with the speed of the video. Today you'll listen to a short story about 3 scientists who changed the way we understand language learning. As you listen, try to guess the next word or complete the missing ideas in your mind. That guessing is exactly what trains your brain to listen better. Let's begin. In 2015, a Canadian researcher named Larry Vandergrift noticed something unusual. Students who tried to predict the next word before they heard it remembered almost everything. He called this the prediction cycle. The brain builds a small story, waits to check if it was right, and then, if it's wrong, it fixes the story. Every correction creates a stronger connection. 7 years later, in 2022, British professor John Field and an experiment at Cambridge University, 2 groups of students listened to the same recording. Only one group stopped after every minute to correct their own mistakes. After 2 weeks, that group improved by 35%. Field called it noticing. When you notice an error yourself, the moment your brain never forget the right form again. That's not what I heard. Finally, in 2023, American scientist Michael Ross discovered the missing piece. He found that repeating a sentence out loud, with the same rhythm and sound, activated not only the ears but also the muscles of the mouth. He called this the output feedback loop. It connects sound memory and muscle memory, so the next time you hear that phrase, your brain recognizes it instantly. So remember, the smart way to train your listening is simple. Predict right pointing arrow, notice right pointing arrow, repair right pointing arrow, repeat. A 3-minute podcast done this way is worth an hour of passive listening. Now, let's test your attention with a few questions.